Hey, what's up, guys? Today I'm going to teach you the signature step from Arabic Kuthu song of Vijay Sang. So let's get started. First, you have to stand in this position and rotate your hip anti-clockwise direction 4 times, and then shake your shoulder right to and left, and then rotate your hip 4 times, and do it again. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் கையும் காலையும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ரைட் லெக்கை வந்து இப்படி தூக்குங்க, மேலேயும் கீழேயும். அப் அண்ட் டவுன், அப் அண்ட் டவுன் 4 times. ஓகே, அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் டேர்ன் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் டுவர்ட்ஸ் சைட்வர்ட்ஸ். ஓகே, 1 2 3 4 ரைட், and again do it this like, and little bit jump rightwards, jump, and left side and right side, do it again. Ready? 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5. Clap. Rotate your hip. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரலாம். கிளாப் பண்ணிவிட்டு 1 2 3 4 கிளாப் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணணும். 1 2 3 4 and clap. Turn left to right. Next step. And 1 2 3 4. Okay, try this.